Hello everyone, we are currently here sa La Trinidad, Benguet, specifically dito nga sa ating strawberry farm. So this area is yung nakita natin sa mga posts previously na binaha, and as you can see here, ang daming greenhouses ang nasira. Usually kasi these ones are covered by yung mga plastic sheet na yan, but as we can see, yung iba nasira, yung iba totally na natanggal. So just imagine how strong the wind was, and syempre nga it was flooded. Aside from malakas talaga yung ulan, one of the reasons kung bakit ito binaha is because of its location, kasi talagang nakalubog siya as compared dito sa area na kinakatayuan natin. This is about parang 2 meters difference. Ayan, so doon sa dulo na yon, especially sa gitnang area, nandoon yung ating mga strawberry fields. Ayan o, talagang natanggal yung mga greenhouses. Although we're not gonna be going there kasi talagang maputik, and they are still busy cleaning nga yung mga nasira. Hindi lang puro strawberries yung nandito, meron rin tayong mga lettuce at iba-ibang klaseng mga gulay, nandyan sila. Sa ngayon, medyo okay na yung ating panahon. Medyo cloudy lang, but it's better as compared to the previous days. Dito sa area na ito, we have yung ating mga lettuce. Ayan, makikita nyo naman, medyo malalaki na sila. So, probably they are ready to be sold and harvested. But, syempre nga, nasira sila. Even if na maganda na yung ating panahon, wala na yung baha, still, the fact remain na yung damage is irreversible. Talagang kung nasira na yung mga plants or mga vegetables, talagang wala na. Sa mga hindi nakakaalam, yung ating strawberry farm is located nga dito sa La Trinidad, Benguet. So that's about 20 to 30 minutes away from Baguio City, and dito nga yung kanilang biggest strawberry shortcake. Ayan, pasok siya sa Guinness World Record, and if you are wondering kung gaano nga ba kalaki yung cake na yon, then this one is a life size na parang replica nung ginawa nilang cake. Ganyan siya kalaki. Ayan, so madalas akong pumupunta dito kasi nga nandito rin yung kanilang orchidarium. Ayan, so sa likod nito nandoon yung ating strawberry farm, which is talagang nakalubog siya, kaya flood prone. And so right now, let's try to check yung ibang mga plants na nandito sa ating orchidarium. As you can see, we have here yung ating mga mayanas na they are not in their good condition. Some of the plants here are okay kasi itong orchidarium, it's elevated. Mas mataas siya compared doon sa ating strawberry farm, kaya this wasn't flooded. Makikita nyo naman yung mga plants na nandito, they are okay. Perfectly okay, except yung iba siguro because of overwatering. We've got some succulents here, different varieties of ornamental plants, mga hanging plants. Ayan sila. So here, may mga nakita lang tayong mga naging mushy na yung mga succulents kasi they are located outdoors or talagang exposed sila sa ulan, and as a result, ganito nga yung nangyari. But some of the ornamental plants here na nasa labas, they were all safe. Medyo yung iba natumba ng konti, but in general okay sila. Ayan. So here is the view sa loob ng ating BSU Orchidarium.
covered naman siya, kaya I guess hindi talaga siya mababasa or yung mga plants here are totally safe. Ayan o, tuyong-tuyo dito sa loob. Even if na kakatapos lang nung ating bagyo. Pero ang napansin ko is that wala masyadong tao dito sa BSU Orchidarium kasi I think yung mga bumibili dito mostly mga tourist talaga, 'di ba? Bihira lang yung mga taga La Trinidad or Baguio na pumupunta dito to buy yung ating mga plants. Ayan no, makikita naman natin most ng mga shops are still closed until now. Ayan, so that's all for our update. Thank you guys for watching.